Good morning to one and all present here. Today we are going to see about the classification methods in DT based delivery. Our students are giving the seminar type DT based structure delivery in the classroom for the back propagation in the classification and the support vector machine in the classification. Likewise, the students are giving. Now let's see one by one in the DT based delivery with the help of our student community. We are going to seminar on support vector machine. Support vector introduction on support vector machine. Support vector machine is a powerful algorithm and is used in classification and regression class. It's particularly effective on high dimensional space. And to goal, find the optimal hyperplane to maximize the margin very faster. Use in image classification, text characterization, bioinformatics, and more. Now let's see about hyperplane. So as she told, it is used in classification and regression problems. Hyperplane is nothing but a decision boundary. So when a database is given, we can have multiple lines and decision boundaries, but our goal is to find the best. Decision of the classes. So using this hyperplane, we can divide into multiple classes. So this is the hyperplane. Here we have two classes. This is class 1 and this is class 2. So we have to find the best plane. So these lines can be drawn in multiple ways, but the best way we have to find, we have to see the nearest. We have to see which vector is very closer. So if we see in this class, these two vectors are closer, so we have to draw a line for that, and we have to measure the distance between these two lines and have to take the hyperplane. So these two vectors are called as support vectors because they support to draw the hyperplane. So the general equation for the hyperplane is W dot x plus b is equal to 0. W stands for main, X stands for input feature, and B stands for bias. There are two types of hyperplane, linear and non-linear. So when a database can be classified into classes through a single straight line, we can say it is linear SVM, and non-linear hyperplane, when the classes cannot be separated by the straight line, it is called as non-linear. In the case of non-linear, we can use kernel tricks. Now we are going to advantages of support vector machine. As we know, support vector machine is algorithm used in data analytics. Now we can see the advantages in the support vector machine. We have three advantages. Use it in high dimensional spaces. If we use support vector machine, it is very effective in high dimensional spaces. And support vector machine is also a memory efficient algorithm. Use the support vectors in decision function. While we deciding a function in data analytics, support vector machine is very efficient. And support vector machine is also versatile. Different kernel functions should be specified. Support vector machine நிறைய kernel functions நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். அதில் டைப்ஸ் kernel functions kernel linear, kernel polynomial, kernel radial, kernel sigmoid 4 ஃபார்முலாஸ் k represent kernel x y நம்ம எடுத்த காம்போனன்ட்ஸ். k of x y அப்படின்னா linear சிம்பிளான சின்ன டேட்டா செட்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அதாவது x or y சிம்பிளா ஃபார்ம் polynomial அதை விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டான டேட்டா செட்ஸ் நம்ம polynomial யூஸ் பண்ணுவோம். லைக் 3 டேட்டா செட்ஸ் அதனால x dot y plus 3 to the power அதோட ஃபார்முலா. and radial means like large data sets, அதாவது high dimensional advantages சொன்ன மாதிரி high dimensional யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம radial ஃபார்முலா k of xy equal to exponential power of gamma x minus y modulus of square. and sigma இதுனா ரொம்ப லார்ஜ் டேட்டா செட்ஸை நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறப்போ டேட்டா பேட்டர்னாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப சிக்மாய்டு யூஸ் பண்ணுவோம். சிக்மாய்டுக்கு k of x, y tan h alpha x dot y dot c. அப்புறம் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா காம்படிஷன்லி இன்டென்சிவ். ட்ரைனிங் டேட்டா செட்ஸை ட்ரெயின் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும். அப்புறம் பேராமீட்டர் நம்ம எந்த செலக்ட் பண்ண போகிறோன்றது அது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும். அப்புறம் கர்னல் செலெக்ஷன், இந்த 4 கர்னலில் நம்ம எந்த கர்னலில் எந்த டேட்டா செட்டை செலக்ட் பண்ண போகிறோன்றது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். அதே டிஸ்அட்வான்டேஜ்.
90% நம்ம வந்து நம்மளோட டேட்டா செட்ஸோட அக்யூரசி வந்து 90% சரியாக கிடைக்கும். அப்புறம் வந்து காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கும். நம்ம சப்போர்ட் வெக்டர் மிஷினில் கரெக்டான கர்னல் யூஸ் பண்ணி கரெக்டாக நம்ம டேட்டா அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து காம்ப்ளெக்சிட்டி கம்மியாகும், அக்யூரசி வந்து 90% வரைக்கும் நமக்கு கிடையாது.